Hello friends, good morning. Today our topic banking sector reforms in India. Another very important topic. In this video, I would like to finish Narasimham Committee 1. Please note 1. That is Narasimham Committee on Financial System. That is our topic. In the coming video, I would like to cover Narasimham Committee 2 on banking sector reforms. Okay. സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ, ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ റെക്കമെൻഡേഷൻസും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. കാരണം ഒരു അറൗണ്ട് 16 പോയിൻറ്റ്സ് വി നീഡ് ടു കവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, നരസിംഹം കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം നരസിംഹം വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, നരസിംഹം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഫിലിം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, നരസിംഹം. ഓക്കെ, സി ഹിയർ എം നരസിംഹം വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്മിറ്റി. ഇറ്റ് വാസ് എ 9-member committee that was appointed by Dr. Manmohan Singh. Okay, a renowned economist. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇൻ the year is very important, 14th August 1991. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പി വി നരസിംഹ റാവു ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. 1991, it is very, very important. An historical year, a breakthrough while we are analyzing Indian economy. Before 1991, that is, pre-reform period. After 1991, that is post-reform period. കാരണം എന്താ, 1991 ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി, ദാറ്റ് ഇസ് LPG. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോൾ, മൻമോഹൻ സിംഗ് RBIയുടെ ഗവർണർ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 14th August 1991 ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിനെ നിയോഗിച്ചു. ഫോർ വാട്ട്? ടു ഗിവ് സജഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. ഹൗ ക്യാൻ വി ഇംപ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കൺട്രി. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു നേർക്ക് എം നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ? That is also very interesting. Ex-governor of RBI. Okay, please note that point. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ IMFലൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് എ റിനൗൺഡ് പേഴ്സൺ, നോ ഡൗട്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എം നരസിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി 14th August 1991 അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ദ കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ November 1991 and its final report actually submitted in front of the parliament on 17th December 1991. ഓക്കെ, ഈ ഫാക്ട്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ? അത് മനസ്സിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കീ വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദ ഇയർ 1991, ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി. വൈ ഡിഡ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി? See, the problem was balance of payment crisis in 1990s. Okay, and our forex reserve, foreign exchange reserves, was depleted like anything, and the government of India approached IMF for help, and IMF, actually International Monetary Fund, recommended to introduce new economic policy. And the most important pillars of new economic policy was, that is very, very important, new economic policy, that is liberalization. Please note that point, liberalization. Then privatization. Okay, then globalization. Okay,
You know, it is simply known as LPG programs. Okay, LPG programs. Don't be confused. LPG എന്ന് പറയുമ്പോൾ liquefied petroleum and gas. അതും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. But here, you know, liberalization, privatization and globalization. Now my point is that Narasimham Committee's recommendations, you know, more liberalization to Indian financial system, more privatization to Indian financial system, and also the elements of globalization to Indian financial system. Okay, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് banking system. You know, liquidity, and second one profitability, and third one safety, and fourth one security. Okay, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് you give more autonomy to commercial banks. You should stop nationalization of commercial banks. കാരണം pre-1991 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് nationalization of commercial banks, nationalization, and you know licensing, and you know regulations. You know, these are the things. That is, our economic policy actually emphasized greater role to public sector. Right, but you know, after 1991 we can see deregulation, denationalization. That is, denationalization means privatization, disinvestment. Public sectorന്റെ ഷെയർസ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് വിൽക്കുക. That is disinvestment. There are lots of measures actually introduced as a part of new economic policy, and that is also manifested in the recommendations of Narasimham Committee. കൂടുതൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഒഴിവാക്കണം, പ്രൊഫഷണലിസം കൂട്ടണം, ഓട്ടോണമി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 1 ആൻഡ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി 2 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ റിഫോംസ് ഇല്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. വി ഹാവ് നച്ചിഗട്ട് മോർ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീപ്പനിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ, Bimal Jalan Committee on Banking Sector License, and also Urjit Patel Committee on Monetary Policy Framework, and you know PJ Nayak Committee on Board of Governors of Banks in India. There are lots of committees are there, but here the most important one that we can see in 1991, you know, Narasimham Committee 1, and in the coming video I will explain Narasimham Committee 2. Let me explain what are the major recommendations of Narasimham Committee. ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സി ദ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വി ക്യാൻ സി the government should not nationalize any private commercial banks in future, and private banks should be treated at par with public sector banks, you know, as a part of liberalization. Okay, ഇനി നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, you know, no further branch licensing by RBI. That is, banks should be free to open or close a branch other than closing a branch in the rural areas. Okay, third one, lifting the bar on setting up new banks in the private sector, and also invite more foreign banks in order to infuse competition in the banking sector. That is, you know, Narasimham Committee recommended to invite foreign banks into our country. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സിന് വിദേശത്ത് പോയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. That is, you know, enhancing autonomy, at the same time promoting healthy competition in the banking sector to promote its efficiency and diversify the banking activities. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, IT മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. These are the major recommendations. Okay, next one we can see, foreign operations of Indian banks should be rationalized. Fifth one, establishment of a 4-tier hierarchy for the banking structure. That is,
നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പറയാണ് 4 തട്ടായിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സെക്ടർ കൊണ്ടുവരണം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാരക്ടറുള്ള 3 to 4 banks. 8 to 10 banks, national character, that is, universal banking. Real interesting. Third category, there should be local banks. And also regional banks to meet agriculture requirements and etc. These are the another recommendation of Narasimham Committee. Okay. Adem parayunna endane 3 to 4 banks including SBI having international character. 8 to 10 banks of national character as universal banking. Local banks for meeting local and regional requirements. Regional banks including RRBs, that is regional rural banks at the bottom, mainly engaged in financing agriculture and related activities. ഈ 4 തട്ടിലുള്ള ബാങ്കുകളാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഡിഡ് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആർ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫാക്ട്. Right. Now, next one, there should be speedy computerization of banking industry. Next one, priority sector lending should be reduced from 40% to 10%. Okay. Priority sector lending, നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് എസ് ബി ഐ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ കൊടുത്തത് 1 crore ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. 1 കോടി രൂപ വായ്പ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഈ 1 കോടിയിൽ നിന്ന് 40 ലക്ഷം 40 lakhs, കാരണം എന്താ 1 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 lakhs ആണ്. അതിൻ്റെ 40% എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസിന് കൊടുക്കണം. ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി, ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾസോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ. ഈ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് 40% ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്, കിട്ടാക്കടം കൂടുന്നുണ്ട്, അത് കുറക്കണം. അത് കുറച്ചിട്ട് എത്ര ശതമാനം ആക്കിയാൽ മതി? 10% ആക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശവും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് very interesting point, SLR and CRR should be brought down in phases. Both of these ratios were very high at that time. Right. That is also another rational recommendation of Narasimham Committee. എന്താണ് പറയുന്നത്? SLR 1991 38.5% ആയിരുന്നു. CRR ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ 15% ആയിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റൂല. നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പറയാണ് ഈ SLR എന്ത് ചെയ്യണം? 25% കൊണ്ടുവരണം. CRR എന്ത് ചെയ്യണം? 3 to 5% കൊണ്ടുവരണം. ഇങ്ങനെ ഐഡിയൽ മണി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യേണ്ട, കൂടുതൽ ഫണ്ട് എന്താണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വരണം, അവർ ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലയിൽ കൊടുക്കട്ടെ, എക്കോണമിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് വരട്ടെ, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടട്ടെ. ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇത് ഏറെക്കുറെ നടപ്പിലാക്കി. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം CRR അറൗണ്ട് 4% ആണ്. SLR എത്രയാണ്? 18% ആണ്. Okay, that is also another good recommendation of Narasimham Committee. Then next one, 9th one, the committee also suggested the RBI not use the CRR as a principal instrument of monetary and credit control in place. It should rely on open market operations. Cash reserve ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഫണ്ട് RBIയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ മണി. അപ്പോൾ നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. It will affect the liquidity and profitability of the bank. So, RBI can use open market operations, buying and selling of government securities. It is not mandatory for the commercial banks. So, we can use more market oriented. It is actually promoting healthy competition. It is also ensuring profitability of the commercial banks. അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കണം, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫാന്റാസ്റ്റിക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ. ദെൻ 10th പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ്. കിട്ടാക്കടം അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ബാങ്കുകൾ ചെയ്യണം. അതിനൊരു ഡെറ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. അക്കോർഡിംഗ്ലി റിക്കവറി ഓഫ് ഡെറ്റ് due to Banks and Financial Institutions Act was passed in 1993. Okay.
Then 11th one, an asset reconstruction fund, that is ARF, should be set up to take care of bad and doubtful assets of bank. കാരണം നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ് ആണ്. വായ്പ എടുത്തിട്ട് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കുക, വായ്പയും അതിൻ്റെ പലിശയും 90 ദിവസമായിട്ടും ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, തിരിച്ചടക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ്സ്, നിഷ്ക്രിയത്വ ആസ്തികൾ. ഓക്കെ, ഇത് ബാങ്കിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും, അവരുടെ അസറ്റ് ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും. സോ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡീറെഗുലേറ്റഡ് ബൈ RBI. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു. കാരണം ഗിവ് മോർ ഫ്രീഡം ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. Commercial banks can decide the interest rate on deposits and also interest rates on loans. Okay, more freedom to commercial banks as a part of new economic policy. Now, another point is that, 13th point is that banks should be permitted to raise capital from the market by issuing shares. Okay. ഓഹരികൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുക്കണം. 14th one, a percentage of shares of the public sector banks should be disinvested like the other public sector banks. Another prominent feature of new economic policy, disinvestment. That is also applicable to financial sector of India while we are analyzing Narasimham Committee. And the last point is that banks should attain a capital adequacy ratio, that is CAR, of 8% by 1996. Okay, 1996 ആകുന്നതോടുകൂടി ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ 8% that is CAR, ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്വസി റേഷ്യോ. കാരണം ബാങ്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസ്ക്, ക്രൈസിസ്, അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൺ ക്യാപിറ്റലായിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബാങ്കിന് 100 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം 8 കോടി എന്താണ്, ദേ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് banking related crisis and something like that. So banks should maintain on capital around 8% by 1996 to protect our banking sector from emergencies or crisis. Okay, see, these are the major recommendations of Narasimham Committee 1. Okay, here we can see, I would like to conclude the points by stating that Narasimham Committee, that is actually focusing on, the committee actually promoting social banking as well as sound banking. Okay, കാരണം പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് ഒക്കെ കുറക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, സോഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ക്ലാഷ്ഡ് വിത്ത് സൗണ്ട് ബാങ്കിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു നരസിംഹം. സോഷ്യൽ ബാങ്കിങ് വേണം, പ്രയോറിറ്റി പുവർ പീപ്പിളും റൂറൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ് വിത്ത് സൗണ്ട് ബാങ്കിങ്. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് പോകണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ റിവിഷൻസ് അബൌട്ട് ദ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ Narasimham Committee 1, and in the coming video I would like to explain Narasimham Committee 2. Okay, thank you, all the best.